press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, so today we are here for our session of Candid Music Adda, and today we have our topic, or we are talking about Alexandre Desplat today. Alexandre Desplat is a fabulous film composer. Recently, he is writing opera also. But before that, I will mention some things. When I was trying to choose this person as a composer, it didn't appear to be very tough to me because if I go back 7 years ago, 8 years ago, I was composing very much like we had a lot of similarities in composing. When I was playing the piano, I will show you something because for the last 1 or 2 days, I am playing a lot of his compositions after a long time. And I'm playing continuously on piano. Once I'm listening and just for the first time, I'm playing on like as I'm listening to the piece, immediately I'm playing it on the piano. It's that close to me because continuously I'm thinking about the tune, the melody, and all that stuff. Generally, he uses flute, violin, um, string section, strings, violin, flute, and then your piano. Piano is a very central element in his many of his compositions. আমরা যেমন লুডোভিকো এনোদির composition যখন we had discussed, we talked about his piano playing. For Yanni, we have talked about his kind of piano playing. When we talked about Rachel Portman last day or last episode, when we talked about Rachel Portman, she has her own way of playing the piano. On 28th of August, we will talk about Rachel Portman and Alexandre Desplat together because there is little bit of similarity, but the range of Desplat is more in many instances because he has done more experimentation also, especially in Isle of Dogs, Wes Anderson, Isle of Dogs, and then Sisters and Brothers. There is a Western যেখানে তিনি এক্সপেরিমেন্টেশনটা বেশ করেছেন আর কি, এক্সপেরিমেন্টেশন ইন টার্মস অফ ইনোভেশন, ইন টার্মস অফ অর্কেস্ট্রেশন, এভরিথিং। তো হি কন্ডাক্টস অলসো। আজকে সাংহাই অর্কেস্ট্রার সাথে তিনি কন্ডাক্ট করেছে, অন্য লন্ডন সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার সাথে বাজিয়েছে। ফর এক্সাম্পল শেপ অফ ওয়াটারের যে মিউজিকটা, সেখানে লন্ডন সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা বাজিয়েছে। সো ডেকা রেকর্ডস থেকে সেটা কি পাবলিশ হয়েছে, যে ডেকা রেকর্ডস একসময় বিটলসকে রিজেক্ট করে দিয়েছিল, বাট নাও তারা যে কাজগুলো করেছে, বা পিটার জ্যাকসনের সময়ও আমি দেখেছি যে কাজগুলো করেছে, হুইচ ইজ কোয়াইট কমেন্ডেবল এবং দারুণ একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করেছে। তো প্রত্যেকেই আমরা ভুল করি, প্রত্যেকে ভুল থেকে শিখি। সো দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ওয়াই আই এম টেলিং ইউ অল দিস থিংস ইজ ওয়াই ইন্ডিয়া ইজ নট লার্নিং। Why India is not learning? I mean, I can play the pieces of Desplat just like that. It's inside my soul. He's very connected to me, and I don't judge whether he is a French guy or whether he is this and that. I don't give a damn about that. I look at his music, or I listen to his music as a human being. He's a very like a genuine soul, a great human being, and the way he is expressing. Sometimes he is very very introvert sometimes, but he is expressing through his music like many other composers we had discussed about. We learn from our mistakes, we try to innovate, we try to go for a pursuit of excellence, pursuit of innovation. We try to try to use different combinations of instruments. We try to use a different kind of music for a similar kind of genre. For example, Ennio Morricone যদি ওয়েস্টার্নে এরকম মিউজিক দিয়ে থাকে, সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স এর জ্যাক অদার্ড বলে একজন ডিরেক্টর আছে, তার দ্য প্রফেট বলে একটা সিনেমা আছে, বিউটিফুল মিউজিক, গ্র্যান্ড প্রিক্সও পেয়েছিল ওটা ক্যানসে। তো ক্যানে যখন ওটা গ্র্যান্ড প্রিক্স পাচ্ছে, সেই ডিরেক্টরটি পরে আবার যখন সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স বলে একটা ওয়েস্টার্ন মুভি করছে, দ্যাট ইজ ভেরি ডিফারেন্ট বিকজ দ্যাট ইজ নট লাইক আ স্কোর অফ এনিও মরিকনে or someone else.
It's very different from the other westerns, but the way he is using the instrumentation, that is giving you the feel of western. Now, when I was young, I was experimenting with all these things. So when I listen to this, I can relate to it a lot. When I can listen to his interviews, we have similar friends. So when we talk in our friend circle, we have done this kind of discussions, great discussions, philosophical discussions, metaphysical discussions, discussion on aesthetics. But the problem is, Indiate hocche na keno? I need to ask this question, and I need to talk about some things, uh, which is the reason, the things that are the reasons why we are not able to make it. Now, judgmental, again, judgmental, obviously, because if I listen to this plus music, especially Shape of Water, Guillermo, he could explore his imagination through music and poetry, because it's a very poetic movie. And many other movies, Wes Anderson has a very good relationship with Alejandro Desplat. Tree of Life, when he worked with Terence Malick, beautiful score, beautiful score. It's a very spiritual with few piano. I mean, the way you are playing those keys, মানে যেভাবে keys গুলো বাজানো হচ্ছে, টং, তারপর একটা silence, তারপর টং, and he's writing an opera which is named Silence. So it's a beautiful story also. The opera is based on a beautiful short story. But you can connect to those stories, you can connect to that opera, you can connect to that kind of music when you are a true human being inside. If you are just, again, I will mention it again and again, why we are not able to do that, because there is a pretense, a bunch of wannabes. They want to be something, they don't like music, they don't respect music, they don't respect cinema, they don't respect they are just in the profession of cinema, in quote, because they are in the industry, in quote, but they don't respect cinema, they don't respect music. They know few terms, they know how to manipulate people, they know how to associate with things, and just for a brief introduction or interaction, they want to persuade that those people, so that they can listen to them and all that stuff. And this is the way the things are happening for a long time. And now is the time we need to change it. There are few composers, very few, one or two, I will say, who have understood the music. But they have a friend, sometimes a common friend, who are actually destroying those composers. And the situation is like that. I mean, if I talk about Legion of Honor, it's a very wonderful, like a recognition. S2E3 got it. Desplat got it. I never cared for it. When I listened to someone who was talking about Legion of Honor, একটা ছাগলও পেয়েছে। সেই ছাগলটা যখন কথা বলে, সেই ছাগলটার কথা বলতে বলতে, মানে you cannot stand even 5 to 10 minutes while he is talking. But I can listen to, or anyone who loves music or cinema, you can listen to Satyajit Ray for infinite time. You can read his writings, you can read his books, you can listen to Desplat, whether his music, whether his words, and the way he's speaking, the music he is composing, if he has to offer in writing, you can listen to that. You will be curious to know about that. But there are few people also in India, you won't be very curious about knowing them. Forget their acting, that's bullshit. But as a human being, no matter how much they market, no matter how much pretense they want to make or create, you are not bothered about these people. Why? Because they are creating an illusion. It is very superficial. They are not there yet, but they want to pretend that they are there yet. So if you are trusting those people, eventually you are going to fail, because they are going to betray your trust, because it has started from a shallow relationship, started as the basis of the basis is based on a very shallow relationship. Okay, so what is happening, that friend knows that this guy is a friend, unless someone else who is much more smarter is telling that guy that this guy is actually trying to destroy you, directly or indirectly, you won't be able to get it. Now this person is emulating a businessman, and he is trying to harm that businessman. He is a fan of a movie which is based on that businessman. Now he is trying to harm the composer, who is a so-called friend, who composed for that movie.
he is a fan of the he pretends to be a fan of the director who directed that movie, but eventually he is trying to diminish that director also, harm the director also. So he is calling himself as a friend. He is trying to diminish a director who directed the movie. He is trying to diminish a composer who composed beautiful scores in many films, and the businessman on which partially the story is based on. He's trying to harm that person. So that's the basic nature, but they are camouflaging it with different aspects or different things. Unless you go through that process, it can be a hypothetical example also. So you think and you explore, you will understand a lot. If you go through that, you will realize that why this is happening, because this is like drugs. It's based on illusions. You cannot achieve it, you are creating illusions, but that won't last long. You might find someone to slap a president, but that is, and you might show it to someone else so that you are showing your power. But eventually, if Macron is listening, I will say, je voudrais parler, pour vous, est-ce que vous parlez français avec vous? If you are listening, then you understand that if somebody is sending you someone to slap you, that person might come to you in another disguise to say hello to you. So be very careful about some sect of people or particular sect of people. Then you will be in a better position to deal with these people. Otherwise, these people create a lot of pretense. They want to tell you something, but eventually they are not that. They are actually not that. But if you talk about them, they want to get some support group and all that stuff, but eventually the trust is betrayed. Your time is wasted. Rather, you could have invested your time and effort in creating great compositions, great writings, and all that stuff. So it's like Tartuffe, Moliere's Tartuffe. And I saw that Desplat has composed music for, I think, a stage production, which is based on Moliere's, like Tartuffe. So you can relate to it a lot. Anyways, we won't go there. So we will talk about Desplat's music and some of his movies, Hollywood, European movies. But I will say one thing. Again, one thing I would like to mention. There was a guy called Maurice Jarre. Maurice Jarre created compositions for, David Lean's movies, A Passage to India, Lawrence of Arabia, and all these movies. And beautiful composer, fascinating composer. Now we ask a question, sometimes we introspect, and we talk about musical scores, that whether we are searching or we are finding. Whether we are searching, we are finding. That's a very deep discussion. We have done all these discussions within our friend circle, our inner circle, artistic circle. But when you are listening to it for the first time, it might occur to you যে এই যে সার্চিং আর ফাইন্ডিং এর ব্যাপারটা কি। আগের দিন আমি র্যাচেল পোর্টম্যানের ক্ষেত্রে একটু বলেছিলাম, 28 আমি আবার বলবো, 28 আমি আবার বলবো। আমি একটা পিয়ানোতে বসছি, ঠিক আছে, একটা হচ্ছে আমি সার্চ করছি, কন্টিনিউয়াসলি আমি সার্চ করছি। আই এম নট কোয়াইট দেয়ার ইয়েট, I'm not satisfied about the composition I'm making. So I am searching, I'm looking for something. Maybe I'm composing one phrase or two phrase, and in the next day I'm coming with another phrase. বা হয়তো আবার দুদিন আবার তিন দিন একটু গ্যাপ দিলাম, suddenly the idea is coming, and I'm focusing on that composition again. I'm trying to complete it. আবার এটাও হতে পারে একদিন আমি বসছি, সেখানে আমি ফাইন্ড করে ফেললাম মিউজিকটা, এবং এটা ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েশনস হয়। ইটস এ ভেরি কমপ্লেক্স থিং. But once you sit in front of the piano, no matter how knowledgeable, how wise you are, if you are really humble, you will feel how little you are in front of the piano. I mean, it's just few white keys and black keys, and with those octaves, if I talk about like C1 to C7, and then we have the C8. But if I talk about C1 to C7, with these octaves only, 7 white keys, 5 black keys, using those combinations, what you can create, a sonic solution you can find, a sonic landscape you can create. That can be a cinematic score, that can be an opera, that can be a symphony, anything, musical masterpiece, or something very like soulful, very minimalistic, or very orchestrated, grandiose. Anything you can create from this to that. এই কটা কি আছে, C1 to C7 octaves. If
few white keys, few black keys, sharps and flats and all that stuff. মোস্টলি তো আমি বলবো যে ডেসপ্লার ক্ষেত্রে যখন আমি বলছি তখন দেখবো D5 এর ক্ষেত্রে অনেকগুলো আছে, মানে D5 এর রেঞ্জে অ্যারাউন্ড D5 মানে 5 এর অক্টেভে আমি দেখবো অনেকগুলো টিং টিং এরকম ভাবে অনেকগুলো আছে যেখানে ঘোরাফেরা করছে। আবার কখনো ডি শার্প থেকে ডি হয়ে গেল, আবার C5 এর দিকে একটু যাচ্ছে। 5 অক্টেভটাকে খুব অনেকগুলো ইউজ আছে আর কি পিয়ানোতে। তো সেরকম আর কি। আবার কোন আগে যেমন পিয়ানোটার ওর খুব ইউজ থাকতো। আবার দ্য প্রফিট নিয়ে যেটা বলছিলাম, ইটস এ বিউটিফুল মুভি এন্ড বিউটিফুল স্কোর অলসো। সেটার যখন মিউজিকটা শুনছি সেখানে একটা ভ্যারিয়েশন আছে, ডিফারেন্ট ওয়েজ। আবার একটা খুব সুন্দর সংও আছে যেটা অ্যাংলিও যেরকম টাইপের ইউজ করে। সো অ্যাংলি মানে দ্য ডিরেক্টরস হি ওয়ার্কড উইথ, দ্যাটস বিউটিফুল। লাইক you will relate to them a lot. Ang Lee, beautiful director, very close to me as a director, as a human being. And যখন অ্যাং লি বানাচ্ছে আমাদের সিনেমা, লাস্ট কশন বলে একটা সিনেমা আছে, লাস্ট কশন, লাস্ট মানে LUST, লাস্ট কশন বলে ওয়াং চিয়াস থিম একটা আছে, বিউটিফুল, দ্য এন্ড অফ ইনোসেন্স, বিউটিফুল স্কোর্স। I will play some of it, or I will share some of it. Beautiful score. Ting 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 ding 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 ding. Beautiful score, beautiful score. মানে if I play in piano, you will listen like beautiful score. সেটা যে একটা ড্রামাটিক ব্যাপার আছে, অ্যাংলি সেই ড্রামাটিক ব্যাপারটাকে ইউজ করতে পেরেছে। ইটস এ বিউটিফুল মুভি অলসো। আবার রোমান পোলান্সকি যখন আছে, রোমান পোলান্সকি করছে, ইভেন জর্জ ক্লুনি করেছে। ওয়েস অ্যান্ডারসনের সাথে একটা খুব অন্য ধরনের রিলেশনশিপ আছে, বিকজ ইফ ইউ লুক অ্যাট গ্র্যান্ড বুডাপেস্ট হোটেল, ওয়েস অ্যান্ডারসনের মুভিতে কি থাকে, জেনারেলি প্রোডাকশন ডিজাইনটা খুব ভালো হয়। ইভেনচুয়ালি হি হ্যাজ ইভলভড অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট, এবং ওর রেঞ্জটাও একটু এক্সপ্যান্ড করেছে, এবং তার সাথে সাথে প্রোডাকশন ডিজাইনটা নিয়ে ও খুব খেলা করে আর কি। If you look at Grand Budapest Hotel, the way he is choosing the aspect ratio, production design, and everything, it is very different. The color combination, and Alexandre Desplat is creating music for that movie, and he has adapted to that cinematic landscape. সেখানে যে আমি কি অ্যাসপেক্ট রেশিও ইউজ করছি, কি প্রোডাকশন ডিজাইন ইউজ করছি, কি কালার ইউজ করছি, কমেডিক একটা এলিমেন্ট, কমেডিক লেয়ারিং আছে নাকি একটা সাসপেন্সফুল লেয়ারিং আছে, একটা মিস্টিরিয়াস লেয়ারিং আছে নাকি একটা ড্রামাটিক লেয়ারিং আছে। তাহলে একটা ড্রামাটার্জিক্যাল সলিউশন আমি খোঁজার চেষ্টা করছি থ্রু দ্য ন্যারেটিভ অ্যান্ড থ্রু দ্য কম্পোজিশন, মিউজিক্যাল কম্পোজিশন। এবার সনিক সলিউশন আমাকে একটা ফাইন্ড করতে হবে যেখানে আমার মিউজিকটা ফিট করছে আমার কম্পোজিশনটা। তাহলে কম্পোজিশনটা যখন আমি জক্সটাপোজ করছি আমার মুভির সিনেমার ওপরে, তখন আই এম ফাইন্ডিং আ সনিক সলিউশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আ ড্রামাটার্জিক্যাল সলিউশন। দ্যাটস এ বিউটিফুল থিং টু সে। Dramaturgy I have already discussed in লেখালেখি. So when you are doing that, putting those things together, you are finding a sonic solutions as well as a dramaturgical solution. তো সেখানে অ্যাংলির সিনেমাতে আমরা দেখেছি, ওয়েস অ্যান্ডারসনের ক্ষেত্রে আমি দেখেছি, গিয়েরমোর ক্ষেত্রে বিশেষ করে শেপ অফ ওয়াটার, যখন আমরা প্যান্স ল্যাবিরিন্থে দেখেছি তখন দেসপ্লা নয়, বাট সেখানে একটা বিউটিফুল স্কোর। আবার যখন গিয়েরমোতে যখন আমি দেখছি এসেতে আমাদের শেপ অফ ওয়াটারে, ইটস এ বিউটিফুল স্কোর। কখনো শুধু পিয়ানো বাজছে, কখনো একটু পুরোনো জাভানিজ বলে একটা স্কোর আছে সেটা বাজছে, কখনো ইউ উইল নো যেটা আমি আজকে শেয়ার করেছি, যেটা রেনে ফ্লেমিং গেয়েছে, বাট 1943-তে ওটা বেস্ট সং অস্কার পেয়েছিল। ইটস এ বিউটিফুল সং, বিউটিফুল রিটেন। এবং আরো অনেকে করে, শার্লি বেশি গেয়েছে ওটা, যে আমাদের জেমস বন্ডের গানও গেয়েছিল, সেও ওই গানটা গেয়েছে। সো ওই যে গলার টেক্সচারটা সেটাকে ইউজ করে আমাদের ওই গানগুলো করা হচ্ছে। ইউ উইল নেভার নো, ইটস এ বিউটিফুল সং, বিউটিফুল লিরিক্স অলসো। তো এখানেও আরেকটা জিনিস আমাদের শেখার আছে। তাই একজন এখান থেকে তর্ক করতে পারে যে একটা সেম সং তো আবার রিপিট করা হচ্ছে, বাট আই উইল টেল ইউ লিসেন টু দ্য সং। ভেরালিনের সংটাও ইউ উইল লিসেন টু, রেনে ফ্লেমিং আজকে যখন গাইছে ইউ উইল লিসেন টু দ্যাট, আর মাঝখানে যারা যারা গেছে ইউ উইল লিসেন টু দ্যাট। ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ ইন্টারপ্রিটেশন, কোন কনটেক্সটে সেটাকে গাওয়া হচ্ছে, এবং প্রত্যেকে নিজেদের মতো করে ড্রামাটাইজেশন যেটা করেছে তার মধ্যে একটা ইউনিক এলিমেন্ট আছে, আর্টিস্টিক এলিমেন্ট আছে, দ্যাট ইজ ফিটিং ইনটু দ্যাট কনটেক্সট। নয় এরকম হচ্ছে না যে আগে একটা ক্লাসিক্যাল গান ছিল সেটাকে দুমদাম করতে করতে একটা গান বানিয়ে দিলাম। ইট ইজ নট লাইক দ্যাট।
I'm using the same song, I'm using the same lyrics, but I'm conveying something, I'm expressing something. ইমোশন একটা আছে, ভিজুয়াল একটা স্টোরি টেলিং আছে, হয়তো একটা অডিটরি স্টোরি টেলিং আছে, বা একটা ইমোশনাল মেটাফিজিক্যাল স্টোরি টেলিং আছে। সেটার সাথে সাথে অনেক অনেক সময় ওটা এমনিই হয়ে যায়, বিকজ অ্যাজ আ হিউম্যান বিইং, when you are evolving or you are creating yourself like that, then when you are composing, all these things coherently come into the composition, whether be in it is your writing or whether it is in your composition, it doesn't matter. তো তারপরে যারা অ্যানালিসিস করে তারা অ্যানালিসিস করতে গিয়ে অনেক কিছু দেখবে, বাট the way you create compositions on music, the way you create movies, something comes from there, you know. You just create yourself like that so that you can receive it. And when eventually the time comes, you just keep writing, you just keep directing, you keep telling the actors how to act. Where does it come from? It comes from there. You just connect there, you know, your inner self, your innermost self, and God resides within us. So we can connect to that, and we can create abundance of music, abundance of movies, abundance of writing. So you can belong to any culture. For example, Desplat belongs to the French culture, but when you listen to that, he's inspired by British music, French music, German music. So that's why I say, I mean, music itself is a language, it's a religion. So you cannot typify, you belong to this, you belong to this. It's music. Ultimately, it's music. It's cinema. You just tell a humane story, you know, with a lot of love, with a lot of passion. You create music with a lot of love, with a lot of passion, with a lot of respect. You are respecting humanity, you are loving humanity. People can belong to any culture and they can still relate to it. You don't have to force it. Even the non-verbal communication as well as the verbal communication, they can get it. But when you are not genuine enough, you are not composing earnestly from the truest self or your artistic self, you are trying to manipulate in the movies. In art, if you manipulate, it won't last very long. If you are not that a great artist, if you know how to manipulate and still you can create a great art, then that is also mesmerizing. So that is also, you are using something inside you, deep beneath you, to create that manipulation also. That is artistic manipulation. But you are not there yet also. I'm talking about some people who think that they are there, but it's not like that. Because you need to, you know, that judgment creates a barrier, communication barrier. The moment you look, like let it go, you can embrace great art, you can embrace great music, you know, you can embrace great movies, and eventually it becomes a part of you. Then when you create yourself, you can create great movies, you can create great music, you can write great scripts. You don't have to think that this is that, this is A, this is B, this is C, this is D, a khape khape file. You don't have to think like that. You just create, you just do, you just be, and it happens automatically. But how you are creating yourself as a human being or as an artist, that takes a lot of work, because you cannot compromise in that process. If you do, it will reflect in your work. So I will come back to Desplat's music, and let's see about Desplat's music. But before that, can I play something? Like, let's see whether. Just give me one sec. As I was telling, the Maurice Jarre is a great composer. So when Desplat is inspired by Maurice Jarre a lot, and when he is going to Maurice Jarre to listen to listen to his talks, you know this humility with which he is talking, and they are having a great discussion. So in my life, I have had this kind of discussions with many people. But eventually, I found some people who are judging a lot, criticizing a lot, so that they are losing the juice of those conversations. So I will say, if you are really being yourself, then you can have a better conversation with these kind of people. Because sometimes it's a great turn off, and maybe the artist won't tell you,
but that's a turn off. So I will just go to the Wikipedia and I will show a few things. I will do it in a different way today, and then we will listen to something. Why I am doing this like why I am doing it like this? Because I want to show you that if you know what can be the way you listen to a music, for example, Last Caution you have learned, or Harry Potter, Deathly Hallows, you have heard of that score, and suddenly the Lily's theme, you know, the Lily's theme. This is a beautiful theme. Ha 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 something like that. You know, when you listen, when the music is inside you, you can hum, you can play whistle, you can just do any kind of you can produce the music in any way. This is inside you. I mean, I need to engage myself more, because when I am inside my space, I can engage myself more. But I'm just giving you a demonstration what you can do. So you listen to Harry Potter and Deathly Hallows, you figure out that this is not John Williams. John Williams started with the first pieces, Harry Potter and Sorcerer's Stones, or Philosopher's Stone, Chris Columbus, when he directed. Then The Chamber of Secrets, and at that time, Hedwig's theme and all that stuff. John Williams was the composer, but in case of the Deathly Hallows, especially the last part, Alexandre Desplat was the composer. So it is very different from John Williams' music, but he had a lot of burden. আমাদের কাঁধে অনেকটা বোঝা থাকে না, এত বড় জন উইলিয়ামসের নিয়ে আমরা কথা বলেছি, মানে জন উইলিয়ামসের মতো একজন মানুষের মিউজিক, সেটার যে একটা মানে ম্যান্টেলটা যে পাস হয়েছে, সেই টর্চটা যে পাস হয়েছে, সেটা যে আমি সেটা যে নিতে পেরেছি, মানে ইটস এ ভেরি ম্যাটার অফ গ্র্যাটিটিউড, and it's a great responsibility also, and you should be humble that জন উইলিয়ামসের মতো একজন লোকের পরে আমি সেই জায়গাটায় আমায় কেউ ভেবেছে যে আই ক্যান বি ওয়ার্দি অফ বিইং দ্যাট কম্পোজার। তারপরে তো আমাদের কম্পোজিং আছে, বাট ইট ইজ লাইক পেইং রেসপেক্ট টু ইউর কলিগস, ইটস লাইক পেইং রেসপেক্ট টু ইউর সিনিয়র্স, পিপল হু হ্যাভ রিয়েলি ডান গ্রেট ওয়ার্কস ইন দ্যার লাইফ। আজকে 90 years plus হয়ে গেছে জন উইলিয়ামস, হি ইজ স্টিল কম্পোজিং গ্রেট স্টাফ। দের ইজ আ লট অফ ব্রাস সেকশন, আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড, প্রচুর ব্রাস আছে, অর্কেস্ট্রেশন আছে, ভায়োলিন বিউটিফুল প্লেসেস আছে, আবার টিং 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 হালকা হালকা এরম মিউজিকও আছে, মানে আমাদের পিয়ানোতে মিউজিক আছে, অন্য ইনস্ট্রুমেন্টের মিউজিক আছে, বাট পিয়ানোতে ইউ ক্যান প্লে ইট আ লট। তো সেখান থেকে যখন দেশপ্লা যাচ্ছে তখন শুধু ভয়েসে, ওটা শুধু ভয়েস ইউজ করা হচ্ছে, আবার সেখানে অন্য মিউজিকও আছে যেখানে স্ট্রিং সেকশন ইউজ হচ্ছে। সো ইটস ভেরি ডিফারেন্ট। এটা অনেক সময় হয়েছিল ভ্যাঙ্গেলিস যখন ব্লেড রানার বানিয়েছিল, তখন যখন ব্লেড রানার আমাদের কত ছিল 2049 যখন হলো, তখন হান্স জিমারকে যখন দেওয়া হয়েছে, তখন হান্স হ্যাড এ হিউজ রেসপেক্ট ফর ভ্যাঙ্গেলিস। So when he stepped into that composing role, he tried to do justice to that movie or to that brand of Blade Runner. রিডলি স্কট যেভাবে ক্রিয়েট করেছিল, দেন খুব সুন্দর ভিজুয়ালি করেছে, বাট ব্লেড রানার শুরুতে যখন রিডলি স্কট তৈরি করেছিল, ইট হ্যাড অ্যান ইম্প্যাক্ট সায়েন্স ফিকশন ওয়াইজ, ইট হ্যাড আ হিউজ ইম্প্যাক্ট। মিউজিকে তো আমি বলেই দিলাম, মানে একটা ইলেকট্রনিক স্কোরকে ওরম ভাবে যে মানে ড্রামাটাইজ করে ইউজ করা হয়, সো সেখানে একটা যুগান্তকারী ব্যাপার ছিল আর কি ভ্যাঙ্গেলিস এন্ড মিউজিক। তো টিয়ার্স ইন দ্য রেইন এরকম অনেক কিছু আছে খুব সুন্দর সুন্দর, বাট সেরকমই দেশপ্লার ক্ষেত্রেও যখন হয়েছিল। বাট এনিওয়েজ আই উইল টক অ্যাবাউট দেশপ্লা লাইক ব্রিফলি। আচ্ছা, যা বললাম, গ্র্যান্ড বুডাপেস্ট হোটেল বলেছি, বিউটিফুল স্কোর, টিং টিরি টিং 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 এরকম টাইপের একটা স্কোর আছে, খুব সুন্দর। একটু কমেডিক এলিমেন্ট আছে গ্র্যান্ড বুডাপেস্ট হোটেলটা, আবার শেপ অফ ওয়াটারের মধ্যে মোর ড্রামাটিক আর পোয়েট্রিক এলিমেন্টটা খুব আছে, কোথাও একটু ড্যান্স লাইক ফিল আছে, বাট শেপ অফ ওয়াটারে খুব আমার পোয়েট্রিটা খুব আছে। আর গিয়েরমোর ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ডটা তো খুব সুন্দর তৈরি করে, সো ওটার জন্য খুব সুন্দর গেছে, মানে একটা ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ডে একটা রোম্যান্টিসিজম রয়েছে, এবং সেটা একটা খুব বিউটিফুল রোম্যান্টিক
মুভি, এবং সেখানে যে পোয়েট্রিটা কিভাবে যাচ্ছে থ্রু মিউজিক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ থ্রু ইয়োর ডায়ালগ, মোর ইম্পর্টেন্টলি নন ভার্বাল কমিউনিকেশন, বিকজ যে আমার ক্যারেক্টারটা রয়েছে ক্রিচার যেটাকে বলা হচ্ছে, হি ক্যানট স্পিক, অনলি ক্যান মেক প্রডিউস সাম সাউন্ডস। সো সেখানে ওর থেকে কোনো কথা নেই, আবার যে ওকে ভালোবাসছে সেও কোনো কথা বলছে না। সো দুজনের মধ্যে একটা সুন্দর লাভ, যেখানে আমার ভার্বাল কমিউনিকেশনের থেকেও বেশি হচ্ছে নন ভার্বাল কমিউনিকেশন, ট্যাপিং দ্য ফুড, ইউর জেস্টার্স, দ্য ওয়ে ইউ আর ইটিং দ্য এগস অ্যান্ড অল দ্যাট স্টাফ। সেখানে মিউজিকটা যখন দেওয়া হচ্ছে তখন সেটা ইম্প্যাক্টটা কেন বেশি হয়। লেট মি টক ইউ ইন টার্মস অফ কম্পোজার, দিজ আর গ্রেট টক্স, because the music either can take you out from the dramatic element of the story, or it can uh, push you in or pull you in, push you towards that narrative, or pull you in the emotions. It can do that. তো সেটা যদি একটু অতিরঞ্জকতা মানে হয়ে যায়, তাহলে কি হচ্ছে, ইউ উইল গেট ডিস্ট্রাক্টেড ফ্রম দ্যাট স্টোরি অর ফ্রম দ্যাট ইমোশন। তো সেখান থেকে দেশলা ন্যাচারালি যেটা করে সেটা খুব ইমোশনাল মিউজিক দেয়, তো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ নট আ বিগ ডিল ফর হিম, বাট স্টিল হি হ্যাড টু প্লে আ হিউজ রোল। মানে যখন সেই মিউজিকটা আসছে সেটা ওই নন ভার্বাল কমিউনিকেশনের সাথে, পোয়েট্রির সাথে মিশে, ইটস এ বিউটিফুল স্কোর। আবার গ্র্যান্ড বুডাপেস্ট হোটেলে আমরা দেখছি খুব মানে কমেডিক ক্যারেক্টার্স, তার মধ্যে কমেডিগুলো আবার হিউমার গুলো কখনো কখনো ডার্ক হিউমার হয়ে যাচ্ছে, মানে আমার হয়তো মুখে কেউ হাসছে না কিন্তু ডায়লগ বা সিচুয়েশনাল কমেডি এমন হয়ে যাচ্ছে, সেটার সাথে যখন মিউজিকটা যাচ্ছে তখন দ্যাট ইজ ক্রিয়েটিং এ ডিফারেন্ট ফিলিং অল টুগেদার। তার সাথে সাথে কালারটা, মানে যদি আমি শেপ অফ ওয়াটারের কালারটা দেখি, ভিজুয়ালি কালার প্যালেটটা যদি আমি দেখি, দ্যাটস এ ভেরি ডার্ক গ্লুমি ফিল আছে, একটা গ্রিনিশ, ব্লুইশ, ডার্ক, ব্ল্যাকিশ, অনেক কিছু প্যালেট আছে। গ্র্যান্ড বুডাপেস্ট হোটেলে আমি দেখছি যে সেখানে একটা পিঙ্কিশ, ভায়োলেটিশ, একটু ভায়োলেট আছে, পিঙ্ক আছে, ব্লু আছে, এই কালারগুলো খুব নিয়ে খেলা হয়েছে। রেডিশ কিছু কালার্স আছে, এগুলো নিয়ে খুব খেলা করা হয়েছে, ওভারটোনস গুলো। তো দু ধরনের জন্য মিউজিক দিচ্ছে, এবং কোনোটাই মনে হচ্ছে না আউট অফ কনটেক্সট। ঠিক আছে, ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড অল দিস থিংস। তো আমি তো একাডেমি মানে অস্কার, সিজার, বাফতা এগুলো বলছি না, বিকজ দ্য ওয়ে আই এম টকিং অ্যাবাউট দিস কম্পোজার্স, ওগুলো অটোমেটিক্যালি হবে। মানে ইফ ইউ ক্যান ফলো মি মাই টকস অর দ্য ওয়ে আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য মিউজিক, বাফতা, সিজার, অস্কার এগুলো এমনিতেই হবে, গোল্ডেন গ্লোব, গ্র্যামিও পেয়েছে। তো এগুলো মানে ওই রেসপেক্টেড জায়গা থেকে আসে, when you are immersing yourself to these discussions, philosophies, and you're playing and all that stuff, or visually cinematic visuals গুলো আমি যখন বলছি, so it prepares the ground for all these things. Then you need to do some variation to Caesar এর জন্য কিছু কিছু ফিচার্স আছে, গ্র্যামির জন্য কিছু কিছু ফিচার্স আছে, বাট when you create music from this portion, it can be like একটা প্রিজমের মতো হতে পারে। মানে আমি এই জায়গা থেকে মিউজিকটা তৈরি করছি, একটা প্রিজম এলো, সেটা গিয়ে আস্তে আস্তে রেজ গুলো হয়ে একটা গেল সিজারে, একটা গেল অস্কারে, একটা গেল গোল্ডেন গ্লোব, একটা গেল বাফতা, একটা গেল গ্র্যামি। বাট ইউ হ্যাভ টু বি দ্যাট থিং, হোয়াইট রেটা যেখানে সব রে গুলো এসে মিলছে, ডিফারেন্ট কালার্স, ভিভজিওর এসে মিলছে সেই হোয়াইট রেটা। ইফ ইউ মেক ইউরসেলফ লাইক দ্য হোয়াইট রে, দেন you can create the other rays as well. But the problem is when you talk about I am a violet, I am an orange, I am a red, then you are missing out the white ray, where everything is amalgamating. That amalgamation you are missing. So rather I will say make yourself like the white ray, and then you can win anything. Okay, so Queen, Stephen Frears, এটা খুব সুন্দর মুভি, হেলেন মিরন ছিল, and ডায়ানার ডেথ দেখিয়েছে, ডায়ানার অ্যাফেয়ার, প্রাইভেট অ্যাফেয়ার দেখেছে, আরো খুব সুন্দর, মানে এখানে ইটস এ বিউটিফুল মুভি। এটা এখানে কুইন স্টিফেন ফ্রিয়ার্সের এটা মিউজিকটা দিয়েছে 2006-এ, তখন এটা রিলিজ করেছিল। গোল্ডেন কম্পাস, এটা একটা অ্যাডভেঞ্চার ফিল্ম, ক্রিস উইটস বলে একজন আছে, ওর একটা, এটার মিউজিকটাও খুব সুন্দর। এটা একটু ওই নার্নিয়া টাইপের কিছু ফ্লেভার আছে, বাট this is not like Narnia, but it is the movie fits into that genre. আর একটা মিস্টার মেগোরিয়ামস ওয়ান্ডার এপোরিয়াম, এটা অনেকে খুব একটা জানে না। এটা ওই আমাদের ওই একটু কি বলবো, একটু কমেডিক এলিমেন্টসটা খুব আছে আর কি। তো ওয়েস অ্যান্ডারসনের মুভিতে আমরা যখন দেখি এর সাথে কিছু কিছু মিল খুঁজে পাবো, বিকজ এখানে যে এলিমেন্ট গুলো এক্সপেরিমেন্টেশন হয়েছে সেগুলো কিছু কিছু আছে। আবার কিউরিয়াস কেস অফ বেঞ্জামিন বাটন, যেখানে আমি মিউজিকটা আবার একটু অন্যরকম দেখছি, বিকজ ফিঞ্চার ওখানে মিস্টিরিয়াস ড্রামাটিক এলিমেন্টটা খুব আছে।
আর কিউরিয়াস কেস অফ বেঞ্জামিন বাটনের স্টোরিটা যেটা, আই থিঙ্ক ইউ নো দ্য স্টোরি, বিকজ বয়সটা উল্টো দিকে যেতে যেতে আস্তে আস্তে মানে বুড়ো থেকে আস্তে আস্তে বাচ্চার দিকে চলে যাচ্ছে। সো ইটস এ বিউটিফুল স্টোরি অলসো। এবং কেট ব্ল্যানচেট যেরকম ভাবে অ্যাক্টিং করেছে, ব্র্যাড পিট তো অবভিয়াসলি, ব্র্যাড পিটের মেকআপটাও এত সুন্দর করেছিল। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ফিঞ্চার যেভাবে ডিরেক্ট করেছে, তার সাথে সাথে ডেসপ্লার মিউজিক। সো ইটস বিউটিফুল। ফিটজারাল্ডের একটা স্টোরির ওপরে শর্ট স্টোরি ছিল। ইটস এ বিউটিফুল মুভি। অ্যান্ড ওখানে ওই একটু ব্ল্যাকিশ বা ড্রামাটিক যেটা ফিঞ্চারের সিনেমায় থাকে সেইটা অনুযায়ী ও মিউজিক দিয়েছে। টুয়াইলাইট সাগা নিউ মুনে যেটা আমাদের জানি, বেলাস লালাবাই যেটা আছে, টিং 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 টিং, ওখানে যেটা আছে সেটা আমাদের ডেসপ্লার মিউজিক। ফ্যান্টাস্টিক মিস্টার ফক্স, এগেইন ওয়েস অ্যান্ডারসন। এটা একটা স্টপ মোশন সিনেমা ছিল। দ্যাটস এ বিউটিফুল মুভি। মানে উই ইউজ টু টক, মানে মাই ফ্রেন্ডস ইউজ টু টক অ্যাবাউট দিস মুভি লং টাইম ব্যাক। At that time we had watched it also. It's a very sweet movie because নোয়া বম্বাক যে আমাদের এটা স্ক্রিন প্লেটা কো-রোট করেছিল, ও হচ্ছে আমাদের সোফিয়া কপোলার হাজব্যান্ড, and he created the story Marriage Story, which is a more dramatic story, and it's a beautifully directed movie, Marriage Story. মানে less music but more of drama, and আমাদের স্কারলেট জোহানসনের বিউটিফুল অ্যাক্টিং। তো ওর এটা কো-রাইট করেছিল, অ্যান্ড এটা ওয়েস অ্যান্ডারসনের ডিরেকশন ছিল, স্টপ মোশন। ইটস এ ভেরি সুইট মুভি। জর্জ ক্লুনি, মেরিল স্ট্রিপ এরা আছে। অ্যান্ড হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ডেথলি হ্যালোস পার্ট 1 আর পার্ট 2, লিটল উইমেন গ্রেটা রিসেন্টলি ইউজ করেছে। দ্য মুভি ওয়াজ এ সুইট মুভি, লুইসা মে অ্যালকটের যে বিখ্যাত স্টোরিটা লিটল উইমেন। দ্য মুভি ওয়াজ এ সুইট মুভি। ইটস এ ডিফারেন্ট টেক অন লিটল উইমেন, বাট ডেসপ্লার মিউজিক তো ডেসপ্লার মিউজিক। কিন্তু এখানে যেটা হয়েছে, গ্রেটা যেটা করেছে, গ্রেটা ইজ স্টিল ইভলভিং অ্যাজ এ ডিরেক্টর। সো ডেসপ্লার মিউজিকটা একটু ওভার পাওয়ার করে গেছে, সিনস গুলো থেকে অনেক সময় মিউজিকটা ওভার পাওয়ার করে গেছে। বাট ওয়েন ইউ সি টম হুপার যেটা করেছে কিং স্পিচে, যেখানে মিউজিকটার একদম ফিট হয়েছে, মানে এটা খুব মিনিমালিস্টিক মিউজিক হচ্ছে কিং স্পিচের। When I saw it for the first time, I told one of my friends that this is the movie that is going to get the best picture this year, and eventually it got also. So you get that idea, this is the movie that is going to get the best picture. এবং তখন টম হুপার আমি দেখছিলাম ও খুব সুন্দর কাজ করছিল। পরে গিয়ে আমি যখন লে মিজারাবলা দেখলাম, তখনও দেখলাম যে মানে বেস্ট পিকচারের ব্যাপার নয়, বাট he really worked on it. আর ওর মিউজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা, মিউজিক্যাল মানে রেপার্টোয়ারটা যেহেতু আছে, তো যার জন্য সেটা খুব হেল্পও করে ওকে মিউজিকটা আন্ডারস্ট্যান্ড করার জন্য। সো দেয়ার আর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ডিরেক্টরস, মানে অনেক ধরনের ডিরেক্টর থাকে। কেউ মিউজিকটা খুব ভালো বোঝে, কেউ অর্কেস্ট্রেশনটা খুব ভালো বোঝে, কেউ ভিজুয়ালসটা খুব ভালো বোঝে, মানে সিনেম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজটা খুব ভালো বোঝে। সো ইউ ওয়ার্ক অ্যাকর্ডিংলি অ্যাজ এ কম্পোজার, ইউ ওয়ার্ক অ্যাকর্ডিংলি। যেমন ওয়েস অ্যান্ডারসনের সাথে ওর ইউথ এনার্জিটা, ভাইবসটা খুব বেশি। এটা একটা ড্রামাটিক কমেডিক এলিমেন্ট। সেই ইউথটা যদি আমি দার্জিলিং লিমিটেড দেখি, তো সেখানেও আমাদের সত্যজিৎ রায় চারুজ থিমটাকে ইউজ করেছে, টিং 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 টিং, সেরকম যেটা ছিল চারুজ থিম, সেটাকে ইউজ করেছে। তো সেরকমই ডেসপ্লার ক্ষেত্রে যখন ও ইউজ করছে গ্র্যান্ড বুডাপেস্ট হোটেলে, তখন একটা অন্যরকম সেরকম কমেডিক একটা এলিমেন্ট আছে। আবার যখন আই লাভ ডগস একটু অন্যরকম ইউজ করেছে, জাপানিজ এলিমেন্টস কিছু আছে। তো এরকম ভাবে আস্তে আস্তে ইভলভ হয়েছে মিউজিক, বাট ওর কমেডিক এলিমেন্ট একটা থাকে এবং ওর ইউথ একটা ভাইব খুব থাকে। তো কিং স্পিচে যেটা বলছিলাম যে টম হুপার খুব সুন্দর ইউজ করেছে একটা মিনিমালিস্টিক মিউজিক, এবং ইটস এ ভেরি ব্রিটিশ মুভি। সো সেই জন্য সেই মিউজিকটাও ইট হ্যাজ দ্য ফিলিং অফ দ্য ব্রিটিশ ফ্লেভার অর লেয়ারিং। ড্যানিশ গার্ল, ইটস এ বিউটিফুল মুভি। আবার টম হুপার খুব সুন্দর ডিরেক্ট করেছে, অ্যাক্টিংটা খুব সুন্দর ছিল, আমাদের দুজনেরই খুব সুন্দর অ্যাক্টিং করেছে। তো এটাই আর কি। তো তখন এইটার মিউজিকটার সাথেও এটা খুব ম্যাচ খেয়েছে। ইমিটেশন গেমের মিউজিকটা দারুণ। ইট ইজ বেসড অন অ্যালান টিউরিং, ইফ ইউ ক্যান সি দ্যাট। বেনেডিক্ট কাম্বারব্যাচ এটা প্লে করেছিল অ্যালান টিউরিং এর এটা। তো ওরা একটা মানে এনিগমা বলে একটা মুভি বা বায়োগ্রাফি আছে, অ্যালান টিউরিং দ্য এনিগমা বলে, এবং অ্যালান টিউরিং নিয়ে অনেকটা গল্প আছে। আপেলকে নিয়ে অ্যালান টিউরিংকে নিয়ে একটা গল্প আছে। মানে দেয়ার ইজ এ রিউমার, অনেকে বলে যে আমাদের অ্যাপেলের যে ব্যাপারটা, অ্যাপেলের যে, বিকজ হি ওয়াজ আ সায়েন্টিস্ট, তো আমাদের এবং ক্রিপ্টিক অ্যানালিসিস যে ব্যাপারটা, একটা মেশিন তৈরি হয়েছিল এই ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময়।
তখন এইটা টাইমও লেগেছিল। ইনিশিয়ালি হি ওয়াজ নট সাকসিডিং অ্যান্ড দেন হি স্টিল পুশড। তারপরে আবার মানে আবার হোমোসেক্সুয়ালিটি নিয়ে অনেক কথা উঠেছিল, বাট হি ক্র্যাক দ্য কোড অ্যাকচুয়ালি। তো সেই মেশিনটাকে তৈরি করার জন্য অনেক কিছু আছে গল্প। বাট অ্যালান টুরিং যেটা আছে আপেলের সাথে অনেকটা আছে, পয়জনাস অ্যাপেল নিয়ে অনেকটা গল্প আছে। তো অনেকে বলে, অনেক রিউমার আছে যে আমাদের অ্যাপেলের যে সাইনটা আমরা দেখি সেটা হয়তো অ্যালান টুরিং যে আপেল খেয়ে মারা গেছিল সেটা হয়তো সেই সাইনটা, একটুখানি খাওয়া আছে সেটা আছে। সো ওটা কোনো ক্ল্যারিফিকেশন খুব একটা আসেনি, বাট ওটা নিয়ে অনেক চর্চা আছে আর কি। তো মুনরাইজ কিংডম এটা একটা আছে, এটাও ওয়েস অ্যান্ডারসন, কামিং অফ এজ একটা স্টোরি, এডওয়ার্ড নর্টন, ব্রুস উইলিস, এটা আছে, এটা খুব সুন্দর, 2012 নাগাদ একটা কমেডি ড্রামা ফিল্ম। তো বব শার্জম্যান অ্যান্ড অল দ্যাট স্টাফ, অল দ্যাট পিপল। আর্গো তো আমরা জানি, এটাও বেস্ট পিকচার পেয়েছিল। নট এ গ্রেট মুভি আই উড সে, বাট ঠিক আছে। বেন অ্যাফ্লেক করেছিল ডিরেক্ট, তো প্রথম ডিরেকশন হিসাবে ঠিকঠাক, মানে নট আ গ্রেট মুভি, বাট মিউজিকটা খুব সুন্দরভাবে ম্যাচ করেছিল আর কি। রাইজ অফ দ্য গার্ডিয়ান্স এটা আছে, এটাও ঠিকঠাক অ্যানিমেশন। জিরো ডার্ক থার্টিতে যখন আমাদের ক্যাথরিন বিগলো, মানে জেমস ক্যামেরনের ওয়াইফ ছিল, তো এটা ওসামা বিন লাদেনের ম্যানহান্টের ওপরে ডিপেন্ড করে। ইটস বিউটিফুল মুভি এবং জেসিকা চাস্টেন যেভাবে অ্যাক্টিং করেছে, বিউটিফুল অ্যাক্টিং। কয়েকটা সিন আছে মানে রিমার্কেবল সিনস। এবং ক্যাথরিন বিগলোর কথাটা কি, অনেকে ক্যাথরিন বিগলোকে হেও করে কেন লো বাজেট মুভি বানায় বলে, হার্ট লকার টাইপের, ওরম টাইপের, বাট ক্যাথরিন বিগলো ইজ এ ভেরি গুড ডিরেক্টর, ওয়ান অফ দ্য ফিউ ট্রু, মানে আমি যদি হাতে করা নামে বলি, সোফিয়া কপোলা, ক্যাথরিন বিগলো, দে আর মেকিং মুভিজ উইথ গ্রেট সোলস। তো ক্যাথরিন বিগলো ইজ ওয়ান অফ দেম। তো জিরো ডার্ক থার্টিতে জেসিকা চ্যাস্টেনের ক্ষেত্রে কিভাবে ও লাইট হবে, মানে লিট হবে, সেখানে ডিফিউজ লাইট কোথায় ইউজ হচ্ছে, কিভাবে ড্রামাটিক লাইটটা ইউজ করবে, বিউটিফুল সিনেমাটোগ্রাফি আছে। আর অ্যাক্টিং তো আমি বলেই দিলাম, কি কথা যখন বলছে না তখন জেস্টার দিয়ে যে অ্যাক্টিং করা, একটা বিউটিফুল সিনস আছে। আর স্টোরিটা ইটসেলফ ভেরি সাসপেন্সফুল, সো সেটা আছে সেখানে। ডেসপ্লা খুব সুন্দর মিউজিক দিয়েছে, ইটস এ বিউটিফুল মুভি। এটা জর্জ ক্লুনি করেছিল, মিডনাইট স্কাই, এটাও ভালো, জর্জ ক্লুনি টাইপের আর কি, জর্জ ক্লুনি ডিরেকশন যেরকম সেরকম। গডজিলা এটা 2014 হয়েছিল, ঠিকঠাক। এইটা আরেকটা ফিলোমেনা, আনব্রোকেনটাও এটা একটা আমাদের অ্যাঞ্জেলিনা জোলি এটা ডিরেক্ট করেছিল, এটা একটা সুন্দর মুভি। আনব্রোকেন, ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু স্টোরি অফ রিভাইভাল বলে একটা বই ছিল, সেটার উপরে বেস করে এটা হয়েছিল, আমেরিকান ওয়ার ফিল্ম। তো সার্ভাইভাল, রেজিলিয়েন্স, রিডেমশন, এখানেও ডেসপ্লার মিউজিকের মধ্যে যেটা আমি বলেছি, পয়েস যেমন আছে তেমন কোথাও না কোথাও একটা সার্ভাইভাল স্পিরিটের, একটা সার্ভাইভালের ব্যাপার আছে, রেজিলিয়েন্স একটা আছে। কিং স্পিচে যেমন একটা রেজিলিয়েন্স আছে, রিডেমশনের একটা ব্যাপার আছে, মানে স্ট্যামারিং থেকে যে আস্তে আস্তে যখন লাস্টে গিয়ে স্পিচটা দিচ্ছে, সেটাও ইন এ ওয়ে একটা রিডেমশন, একটা রেজিলিয়েন্স। তো সেখানেও মিনিমালিস্টিক স্কোর যখন দিচ্ছে, আনব্রোকেনে আরেক রকম স্কোর। তো এইগুলো নিয়ে ফিলোসফিক্যাল ডিসকাশন ইজ নিডেড অ্যাজ আ ডিরেক্টর, অ্যাজ এ কম্পোজার। এগুলো খুব হওয়াটা দরকার, যেটা হয় না, বিকজ ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড আ লট। তো সেটাই অনেকে ডিভোশনটা দেয় না। সিক্রেট লাইফ অফ পেটস যেটা আমি বললাম, এটা নতুন 2016 হয়েছে। আই লাভ ডগসটা খুব 2018, খুব মজার একটা মুভি, সায়েন্স ফিকশন, অ্যানিমেটেড সায়েন্স ফিকশন। এখানে খুব সুন্দর একটা মানে অনসাম্বল কাস্ট তো আছে, আর জাপানিজ এলিমেন্ট গুলোকে মিউজিকে খুব ইউজ করা হয়েছে। ফ্রেঞ্চ ডিসপ্যাচ ঠিক আছে, ওয়েস অ্যান্ডারসনের যেরকম হয় সেরকম টাইপেরই করেছে। উডি অ্যালান যেমন অনেক ধরনের সিমিলার কাইন্ড অফ মুভি বানায়, তেমন ওয়েস অ্যান্ডারসনেরও কিছু সিমিলারিটিস আছে, মানে টোনস অ্যান্ড টেকনিক্সে। তো সেরকমই আরেকটা মুভি হয়েছে ফ্রেঞ্চ ডিসপ্যাচ, নট এ গ্রেট মুভি আই উড সে, বাট ঠিক আছে। তো দেসপ্লার ক্ষেত্রে যেটা বলবো যে পিয়ানো, ট্রাম্পেট আর ফ্লুট দিয়ে হি স্টার্টেড উইথ, অ্যান্ড দেন পিয়ানো কখনো করেছেন অ্যারাউন্ড এজ অফ 5 পিয়ানো বাজাতে শুরু করেছিল, তারপরে ট্রাম্পেট ধরেছে, তারপরে ফ্লুটে গেছে। বাট খুব ওয়াইড একটা রেঞ্জ আছে, যেমন মরিস রাভেল বলে, আমি সেদিকে সম্বিতের সাথে আই ওয়াজ ডিসকাসিং অ্যান্ড হি টকড অ্যাবাউট বোলেরো বলছিল, তখন আই টকড অ্যাবাউট দ্য মরিস রাভেল ইজ এ গ্রেট কম্পোজার। তো সেই মরিস রাভেলের থেকে দেসপ্লা ইজ ইন্সপায়ার্ড। ডেবিউসি, আই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট ডেবিউসি আ লট। আমাদের ইমপ্রেশনিস্টিক মিউজিক, ডেবিউসির ক্ষেত্রে হালকা হালকা পিয়ানো যেটা আছে
তো ইফ ইউ লিসেন টু লাইক ডেসপ্লা, সেই হালকা হালকা পিয়ানোর যে ব্যাপারটা আছে, ইমপ্রেশনিস্টিক পিয়ানো, সেটা আমি ডেসপ্লার মিউজিকে দেখতে পাই। তারপর জ্যাজ আছে, ওয়ার্ল্ড মিউজিক এটা আছে। আর সাউন্ড ট্র্যাক, মানে বার্নার্ড হারমান বলে একজন ছিল যাকে নিয়ে আমি ডিসকাস করব, হিচককের সাউন্ড ট্র্যাক, সাসপেন্সফুল, থ্রিলিং, মানে বিউটিফুল স্কোরস, মানে উই আর বিগ ফ্যান্স অফ হিম, হিজ ওয়ার্ক। তো সেখান থেকে ডেসপ্লাও খুব ইন্সপায়ার্ড ছিল। তারপর জন উইলিয়ামসের তো মানে স্টার ওয়ার্স দেখার পর, মানে স্টার ওয়ার্স এর মিউজিক আমরা কে কে না ভালোবাসি। টু 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 টু। সেই যে স্টার ওয়ার্স এর যে থিমটা 1977 যখন প্রথম বেরোচ্ছে, তখন সেটা দেখে হি অ্যাকচুয়ালি ডিসাইডেড টু বি আ ফিল্ম কম্পোজার। তো স্টার ওয়ার্স আমাদের জীবনে একটা হিউজ ইম্প্যাক্ট ফেলেছে না। তো সেটাই। তো মরিস জারের কথা বললাম, নিনো রোটা গডফাদারের মিউজিক। তারপর ডেলিরুর মিউজিকটা আছে, ও ইজ দ্য বিউটিফুল মিউজিশিয়ান। বাট লেট মি জাস্ট প্লে ওয়েদার আই ক্যান প্লে দ্যাট স্টার ওয়ার্স থিম অর নট, আই ডোন্ট রিমেম্বার। আমি দেখি কি হচ্ছে ব্যাপারটা। তবে হলিউডের থেকে আমি বলবো পার্সোনালি, অ্যাকর্ডিং টু মি, হলিউডে যা কাজ আছে নো ডাউট গ্রেট কাজ, বাট বিশেষ করে অ্যাংলি এদের সাথে তো আছে, গিয়েরমোর সাথে দারুণ দারুণ কাজ করেছে, ওয়েস অ্যান্ডারসনের সাথেও। বাট মিউজিক এক্সপেরিমেন্টেশন বা ইনোভেশন ও যেটা করেছে ইউরোপিয়ান সিনেমায়, দ্য প্রফিট সিনেমা, জ্যাক অডিয়ার যে বললাম বিউটিফুল, মানে ডিরেক্টিংও যেরকম বিউটিফুল করেছে, বিউটিফুলি ডিরেক্ট করেছে, দ্য ফিল্ম ইজ অলসো গ্রেট অ্যান্ড দ্য মিউজিক ইজ গ্রেট অলসো। রেঞ্জটা খুব ওয়াইড এন্ড রেঞ্জ আর কি। আর আমাদের গার্ল উইথ দ্য পিয়ার ইয়ারিং বলে একটা ভার্মির, আমাদের ভার্মির কে নিয়েও আমি বলেছি মৌচাকে, আই ডিড এ শো, আই ডিড এ সেশন অন লাইক আর্ট হিস্ট্রি, দেয়ার আই মেনশনড ভার্মির, বিকজ ভার্মিরের ক্ষেত্রে আমাদের রেমব্রান্থ, ভার্মিরের ক্ষেত্রে যেটা হয় লাইট কিয়ারোস্কুরো নিয়ে আমি কথা বলছিলাম, লাইট অ্যান্ড ডার্ক। তো সেখানে ভার্মিরের ক্ষেত্রে সেটা খুব ম্যাটার করতো, মানে পুরো সারাউন্ডিংটা ডার্কের মধ্যে, মাঝখানে একটা ওয়েল লিট সাবজেক্ট, এবং সেখানে অনেকটা হার্শ লাইট, অতটা ডিফিউজ লাইট সবসময় নয়, আবার কখনো কখনো সেটা ডিফিউজ লাইটের একটা ফিলিং আছে। তো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পোর্ট্রেটস, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়েতে টু স্টাডি লাইট, ভার্মির ইজ এ গ্রেট আর্টিস্ট। তো ভার্মিরের একটা খুব সুন্দর পেন্টিং ছিল, গার্ল উইথ দ্য পিয়াল ইয়ারিং, সেটাকে স্কারলেট জোহানসন ওই রোলটা প্লে করেছে মিউজের। সেটা ছিল ওর হলিউড ব্রেক আর কি 2003-তে। ঠিক আছে, বাট লেট মি সি ওয়েদার এটা হলো। আচ্ছা, ভার্চুয়াল পিয়ানো খুলেছে, দেখি তো একটু। কথা বলতে গেলে না অনেক সময় পিয়ানোটার মজাটা এটা ডিফারেন্ট হয়ে যায়, যখন এই ভাবের মধ্যে থাকি তখন আরো বেশি হয়। Sorry. Okay. এক্সপ্লোর ক্ষেত্রে এরকম ধরনের ফ্রেজেস গুলো খুব ইউজ হয়, ও খুব সুন্দর ইউজ করে এগুলো, যে ট্রি অফ লাইফে এরকম কিছু কিছু আছে, বা এরকম ফ্রেজেস ইউ উইল সি আ লট। এরকম টাইপের কিছু ফ্রেজেস থাকে। তারপর
এরকম যেমন আছে, সেটাকে যদি আমি অন্য এইগুলো দেখে, এই ফ্রেজিং গুলো দেখে খুব আর কি ইন্সপায়ার্ড ছিল। এই জায়গাটায় খুব খেলে, খুব আছে। লিলির থিমটা শুরুটা, এরকম ভাবে যাবে আস্তে আস্তে। তো এই আর কি, এরকম বিভিন্ন আছে, পরে আমি আরো বাজাবো, যখন নেক্সট সেশন গুলো করবো তখন আরো বাজাবো। বাট ফ্রেজেস গুলো আমি বলছি কোন জায়গাটায় কিরম ভাবে। বাট এখান থেকে আরেকটা যেটা বলছি, এরকম সাইলেন্স আর পিয়ানো নিয়ে, মানে জাস্ট নোটস এন্ড সাইলেন্স, এরকম কতগুলো সিনেমায় আছে, মানে যেখানে একটা খুব মেটাফিজিক্যাল সিন আসছে, তখন এরকম এই যে সাইলেন্সটা ইউজ, অনেকের ক্ষেত্রে মনে হবে যে এতটা সাইলেন্স ইউজ হলো, বাট ইফ ইউ লিসেন টু দ্যাট স্কোর যেখানে ইউজ করছে, মানে বিউটিফুল, ইটস এ মেটাফিজিক্যাল সিন, মানে সেখানে এলিভেট হয়ে গেছে যেন সিনটা। তার জন্য সাইলেন্স আর মিউজিক দুটো একসাথে মিলে যখন তৈরি হয় কম্পোজিশন, সেটা একটা খুব বড় ব্যাপার। আচ্ছা, আবার চলে আসি একটু দেশপ্লার ক্ষেত্রে। ওকে, এইখানে আমি দেখছি এই সিরিয়ানা, এটা একটা ছিল, এটা একটা জর্জ ক্লুনির, স্টিফেন গ্যাগানের, জর্জ ক্লুনি অ্যাক্টিং করেছিল, এটা খুব সুন্দর অ্যাক্টিং করেছিল জর্জ ক্লুনি। দ্য কুইন আছে, সুইট রিভেঞ্জ বলে একটা মুভি ছিল, ঠিক আছে, এখানে অনেকগুলো আছে। লন্ডন সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা বলেছি, রয়্যাল রয়্যাল ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রা, মিউনিক সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা, তিনটেই দারুণ অর্কেস্ট্রা, এবং তিনটের সাথেই ও খুব সুন্দর কাজ করেছে। বিশেষ করে লন্ডন সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার ক্ষেত্রে আমি যেটা বললাম, শেপ অফ ওয়াটারে ওরা রয়েছে, এবং রয়্যাল ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রা ওটাও ভালো। মিউনিকটা আমি লাস্ট দিন আই থিঙ্ক র্যাচেল পোর্টম্যানেরটা আমি শেয়ার করেছিলাম, মিউনিক সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা। সো দে আর ভেরি অ্যাডেপ্ট উইথ দেয়ার ইনস্ট্রুমেন্টস এন্ড অল। পেইন্টেড ভেল, এটা একটা মুভি আছে, দিস ওয়াজ আ বিউটিফুল স্কোর, this was a beautiful score. Naomi Watts, Edward Norton, Somerset Maugham is a very good writer, এবং খুব সুন্দর একটা টেকনিক আছে, আই উইল ডিসকাস ইন লেখালেখি, সমারসেট মোম এর রাইটার। তো ওর 1925 এর একটা নভেল, পেইন্টেড ভেল নামেই নভেলটার নাম, এটার উপরে বেস করে এই মুভিটা হয়েছিল। ইটস এ বিউটিফুল স্কোর, পিয়ানোর উপরে স্কোরটা আছে, ইটস এ বিউটিফুল স্কোর। অ্যান্ড কিউরিয়াস কেস অফ বেঞ্জামিন বটম তো আমি বললাম, এগুলো সব নমিনেশন পেয়েছে। অ্যান্ড মাইকেল জিয়াচিনোর কথা আমি বলেছিলাম একদিন, আই থিঙ্ক আই উইল ডু আ সেশন অন মাইকেল জিয়াচিনোর। এই এখানে আমার আপের মিউজিকটা দারুণ, আবার ও মিশন ইম্পসিবল এর মিউজিকও দিয়েছে, আবার আপের মিউজিকও, ওর একটা খুব সুন্দর ধরন আছে, সেটা নিয়ে আমি বলবো। ইটস এ ভেরি ডিফারেন্ট থিং, ইটস এ ভেরি ডিফারেন্ট ওয়ে অফ কম্পোজিং মিউজিক। যেখানে আমার এখানে ডেবিউসির, রাভেল, মাহলার, গুস্তাভ মাহলারের একটা
ইন্সপিরেশন খুব আছে, প্রোকোভিয়েভের মিউজিকের ইন্সপিরেশন আছে, মোৎজার্টের অবভিয়াস একটা ইনফ্লুয়েন্স আছে। তো এইগুলো নিয়ে আর কি দেসপ্লার খুব ইনফ্লুয়েন্স আছে, যেখানে আমি মোটিভ কিছু দেখতে পাই এদিক ওদিকে। জুলিয়ান জুলিয়া, এটা নোরা এফরনের একটা খুব মিষ্টি মুভি। সেই আমাদের নোরা এফরন যেটা কমেডি লেখার জন্য খুব বিখ্যাত, ওয়েন হ্যারি মেট স্যালি যখন ও করেছিল, তখন ওই মেগ র্যান ওদের নিয়ে খুব সুন্দর কিছু লাইট হার্টেড কমেডি তৈরি করতো। তো ওরই 2009 একটা বায়োগ্রাফিক্যাল কমেডি ফিল্ম তৈরি করেছিল, মেরিল স্ট্রিপ ছিল, অ্যামি অ্যাডামস, স্ট্যানলি তুচি অ্যান্ড ক্রিস মেসিনা, এরা সব ছিল। খুব সুন্দর কাস্ট, ইটস এ বিউটিফুল সুইট মুভি, বাট মিউজিকটা খুব সুন্দর দিয়েছিল, যেরকম হয় ওর মিউজিক যেরকম হয়। কিন্তু কোন কোন সিনেমায়, যেটা আমি বারবার বলছি, মানে যেটা হয় মিউজিকটা এত সুন্দর দিচ্ছে, সামটাইমস দ্য ডিরেক্টর ইজ নট এবল টু ইউজ দ্যাট মিউজিক অর টু, মানে সেটাকে যে সিনেমার সাথে ম্যাচ করিয়ে একটা এলিভেট করবে, একসাথে মিক্স করে একটা হারমোনিতে যাবে, সেটা সবসময় অনেক সময় হয় না। তো সেখানে ওয়েস অ্যান্ডারসনের ক্ষেত্রে হয়েছে, গিয়েরমোর ক্ষেত্রে হয়েছে, তারপরে অ্যাংলির ক্ষেত্রে বিউটিফুলি হয়েছে, লাস্ট কশনে বিউটিফুলি হয়েছে। তো সেইগুলো, সেটা সেরকম ধরনের কয়েকটা মুভি থাকে, ট্রি অফ লাইফে টেরেন্স মালিকের ক্ষেত্রে বিউটিফুলি ডান। সো সেটাই হয় আর কি, মানে ইউ গেট এ সেন্স অফ দ্যাট মিউজিক অর সাউন্ড ট্র্যাক, এন্ড ইউ নো হাউ টু ইউজ অ্যাকর্ডিং টু ইউর ভিজুয়ালস এবং ন্যারেটিভ। কার্নেজ বলে একটা মুভি আছে রোমান পোলান্সকি, খুব সুইট মুভি, মানে ইটস এ বিউটিফুল মুভি। সো এখানে আমাদের জডি ফস্টার, কেট উইন্সলেট, খুব সুন্দর সুন্দর অ্যাক্টিং পারফরমেন্সেস আছে। তো সেটার সাথে এত সুন্দর গেছে ওর মিউজিকটা। স্টুডিও ক্যানালের থেকেই আর কি কয়েকটা বেশ ভালো ভালো সিনেমা আছে। কোকো বিফোর শ্যানেল, দেয়ার ওয়াজ আ বিউটিফুল স্কোর ইন দ্যাট। কোকো বিফোর শ্যানেল বলে একটা মিউজিক আছে, দ্যাট ইজ বেসড অন শ্যানেলেরই মিউজিক, মানে শ্যানেলের বায়োগ্রাফির উপরই বেস করে, মানে অ্যাফেয়ার্স বিফোর ম্যারেজ, কিভাবে কিভাবে শি বিকেম দ্যাট ফ্যাশন মগুল, ইউনো। সো সেটার উপরে বেস করে, ইটস বিউটিফুল। অড্রে টু সেটা অ্যাক্টিং করেছিল, বিউটিফুল অ্যাক্টিং, বিউটিফুল স্কোর। তো সেইগুলোতে আরো আরো বেশি ইমোশনটা আরো অনেক বেশি আছে, পোর্ট্রে হয়েছে। বাট স্টিল আমি যেটা বলছি, ইউরোপিয়ান ইনফ্লুয়েন্স এসে সেটা যখন হলিউডে এসে মিউজিকটা দিচ্ছে, যেটা হয় মানে ইউ আর এমব্রেসিং ইট, রাইট? সো ট্রি অফ লাইফে এখন সেটা টেরেন্স মালিকের ক্ষেত্রে আমি ছেড়েই দেবো, ইটস ক্লাস অ্যাপার্ট। সেখানে ফিলোসফি বলি, ক্লাস বলি, মেটাফিজিক্যাল এলিমেন্টস বলি, সেগুলো একটু অন্য লেভেলে চলে যাচ্ছে, মানে ইটস নট ফর এভরিওয়ান। মানে সবাই বুঝতে পেরে হয়তো ফিলটা পেলো, বাট দ্য ক্রিয়েটিং দ্যাট থিং, ইট টেক্স আ লট। তো সেখান থেকে ওইখানে মিনিমালিস্টিক মিউজিকও যখন ইউজ হচ্ছে, যেটা আমি লাস্টে সাইলেন্স আর পিয়ানো নোটস গুলো বোঝালাম, when there will be, মানে একটা আরেকটা যখন লেয়ারিং থাকবে, স্ট্রিং সেকশন হয়তো গেল, বেস থাকলো কখনো কখনো, সেটা দেন ইউ উইল রিলেট টু ইট এ লট। শুধু মেলোডিটা এখন আমরা বাজাচ্ছি, বাট সেটাই হয় টেরেন্স মালিকের ক্ষেত্রে, ভিজুয়ালসটা কমপ্লিমেন্ট করছে, এত একটা অন্য লেভেলে চলে যাচ্ছে। চিভোর যে ভিজুয়ালস ট্রি অফ লাইফে আমি যখন দেখছি, সেটার সময় যখন মিউজিকটা শুনছি, তখন সেটা একটা অন্য লেভেলে চলে যাচ্ছে। ওয়েস অ্যান্ডারসনের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি কমেডির ক্ষেত্রে, মানে দ্যাট ইজ কামিং টুগেদার উইথ দ্য মিউজিক। সেখানে যখন ইউরোপিয়ান সিনেমার ইনফ্লুয়েন্সটা আমি দেখছি, আমি কখনোই রিজেক্ট করে দিচ্ছি না, দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট পার্ট। মানে হলিউডে যেটা হচ্ছে, যেটা ওয়ান শুড লার্ন ফ্রম, যে আমি ইউরোপিয়ান সিনেমা তো ওই মিউজিক দিচ্ছি, এখানে হলিউডের সিনেমাও আমি যখন দেখছি, তখন সেই লেয়ারিংস গুলো কিন্তু আমি স্টিল আই ক্যান এমব্রেস, মানে আউটরাইট আমার রিজেক্ট না করে দিয়ে আই ক্যান স্টিল এমব্রেস দ্যাট। যে ওখানে এই দারুণ একটা পিয়ানোর পিসটা ছিল, সেটা কি আমি ইউজ করতে পারবো এখানে? বিকজ আই এম ফোকাসিং অন দ্য ইমোশন, স্টোরিটা কিভাবে আমি বেস্ট ওয়েতে বলবো। এখানে আমার কোনো জাজমেন্টাল অ্যাটিটিউড নেই, এরকম ভাবে একটা মানে হীনমন্যতা নেই, কোনো কাউকে নিচু করার কোনো ব্যাপার নেই। আলটিমেটলি উই আর ওয়ার্কিং ফর দ্য গ্রেট সিনেমা, ওয়ার্কিং ফর দ্য গ্রেট কম্পোজিশন, গ্রেট মিউজিক, গ্রেট ভিজুয়ালস, গ্রেট আর্ট। তো তখন সেখানে আমরা কম্প্রোমাইজ করছি না। হয়তো আমরা মনে হলো যে এইটা এই ডিরেক্টরের জন্য একটু চেঞ্জ হলো, এই ডিরেক্টরের ফ্লেভার এর জন্য আমরা একটু এটাকে চেঞ্জ করলাম, বাট আলটিমেটলি হোয়াট উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইজ উই আর ওয়ার্কিং টুয়ার্ডস এ গ্রেট সিনেমা, টু ক্রিয়েট এ গ্রেট মুভি। তো সেখানে যখন আমরা একটু ইগোস গুলোকে ম্যানেজ করে, যখন উই আর লুকিং এট দ্য বিগার পিকচার, দেন উই ক্যান ক্রিয়েট রিয়েলি গ্রেট মুভিজ। তো সেটাই হয় আর কি, গ্রেট গ্রেট কোলাবোরেশনস যখন হয়, তখন উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইচ আদার অ্যান্ড পুশ ইচ আদার অলসো। অনেক সময় ওয়েস অ্যান্ডারসনের ক্ষেত্রেই হচ্ছে, কখনো কখনো আমি এগিয়ে যাচ্ছি, কখনো কখনো আমার কম্পোজার এগিয়ে যাচ্ছে, আর কখনো কখনো হি ইজ পুশিং মি, কখনো কখনো আই অ্যাম পুশিং হিম অর হার। তো করতে করতে আমি দেখছি ওর
একটা মিউচুয়াল কোলাবোরেশন, মিউচুয়াল রেসপেক্টের জায়গা থেকে এমন আসছে যে এমন একটা সিচুয়েশন হয়ে যাচ্ছে যখন হি ইজ নট লাইক কোয়াইট স্যাটিসফাইড উইথ দ্য স্কোর, হি মাইট কাম টু মি অ্যান্ড ক্যান সে দ্যাট আমার মনে হচ্ছে কোথাও যেন একটু মিসিং হচ্ছে, আই মাস্ট ওয়ার্ক অন দ্যাট এগেন, লেটস স্ক্র্যাপ দিস 1 or 2 স্কোরস, আই উইল কাম উইথ এ বেটার ওয়ান। সে আমায় নিজে থেকে এসে বলছে, এমন একটা রিলেশনশিপ হয়ে যায়। কখনো আমি এসে একদম ডিরেক্টলি তাকে বলছি একদম কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম দ্যাট আই ডোন্ট লাইক দিস কোর্স, এই দুটো আর তিনটে যেটা আছে আই ওয়ন্ট ইউজ ইট ইন মাই মুভি, বাট আই থিঙ্ক ইউ ক্যান ডু বেটার। তখন হি ইজ কামিং আপ উইথ সামথিং বেটার। তো এই একটা রিলেশন, একটা রেসপেক্টফুল রিলেশন, এটা খুব বিল্ড হয়, বিকজ আলটিমেটলি উই আর ওয়ার্কিং টুয়ার্ডস ক্রিয়েটিং গ্রেট মুভিজ, গ্রেট মিউজিক, উই আর রেসপেক্টিং আর্ট, দ্য আর্ট ফর্ম। সেখান থেকে বা সিনেমা বানালে উই ক্যান ক্রিয়েট, এই যে অ্যাওয়ার্ডস বা যা কিছু বললাম সেটা বাই প্রোডাক্ট হয়ে যায়। আলটিমেটলি উই আর ক্রিয়েটিং আ গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স ফর দ্য অডিয়েন্স অলসো, বিকজ উই আর রেসপেক্টিং এভরিথিং। ঠিক আছে, তখন এখানে আলফ্রেড নিউম্যান, বার্নার্ড হারম্যান, যেটা বললাম, ম্যাক্স স্টাইনার, বিগ নেম ইন মিউজিক কম্পোজিশন। প্রথম অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্স স্টাইনারের মতো এরাই মানে সিনেম্যাটিক মিউজিকের পুরো গ্রাউন্ডটাকে আর কি তৈরি করেছে। তো সেই ইনফ্লুয়েন্সটা তো থাকবেই। তো এই আর কি, এখানে আমি দেখতে পারবো যে কি কি আছে সিনেমাগুলো। ক্যাসানোভাতে বিউটিফুল স্কোর ছিল, হিথ লেজারের বিউটিফুল অ্যাক্টিং, হিথ ডিড এ ট্রিমেন্ডাসলি বিউটিফুল জব ইন অ্যাজ ক্যাসানোভা। সিয়েনা মিলার ছিল, বাট হিথের যে অ্যাক্টিংটা হয়েছে দ্য ওয়ে হি ওয়াজ টকিং, মানে সিনেমাটা অনেকে জানে না। আমরা যেমন আগের দিন চকোলেটের কথা বলছিলাম, ল্যাস হ্যালস্ট্রম, ওরই ডিরেকশন, বাট ইটস এ ভেরি মানে আন্ডাররেটেড মুভি, বাট খুব সুইট একটা মুভি। গার্ল উইথ দ্য পেয়ার ইয়ারিং তো বললাম, সিরিয়ানা বলেছি, কুইন বলেছি, পেইন্টেড বেলটা বললাম, গোল্ডেন কম্পাস, Julie and Julia, Twilight. So people know Twilight. You know about Bella's Lullaby, Twilight, and all that stuff. So that is more, you know, in the vogue and in the commercial space. একটু মাস স্পেসে আরো বেশি আছে, বাকিগুলোর লোকে অনেকটা জানে না। হ্যারি পটার you know about, but you must listen to the Tree of Life soundtrack, and the Curious Case of Benjamin Button, জিরো ডার্ক 30, গ্র্যান্ড বুডাপেস্ট হোটেল, ইমিটেশন গেমটা অনেকটা প্রচলিত হয়েছে, বিকজ পিপল আর ইউজিং, সেখানে এখন মানে স্ট্রিং সেকশন গুলো ইউজ হচ্ছে, সেটা একটা খুব মানে ফেভারিট স্কোর হয়েছিল অনেকের। বাট এই আর কি, আমি আই থিঙ্ক টিল 2016 ইফ আই সে, দারুণ দারুণ, শেপ অফ ওয়াটারও আমি বলবো, শেপ অফ ওয়াটার, ভ্যালেরিয়ানটা খুব একটা ভালো মুভি ছিল না, লুক বাসন রিয়েলি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড মি, বাট শেপ অফ ওয়াটার ইট ওয়াজ এ বিউটিফুল স্কোর। তারপরে পিনোকিও আমি লুকিং ফরওয়ার্ড টু পিনোকিও, বিকজ গিয়েরমো ইজ ম্যাস্ট্রো ইন ক্রিয়েটিং সায়েন্স ফিকশন অ্যান্ড ফ্যান্টাসি। সায়েন্স ফিকশন বলবো না, ফ্যান্টাসি বলবো আর কি, মানে ম্যাজিক্যাল ফ্যান্টাসি যদি জনরাটা আমি বলি, তাহলে গিয়েরমো ইজ এ ম্যাস্ট্রো ইন ক্রিয়েটিং দ্যাট। প্যান্স ল্যাবিরিন্থ বলি বা ওর অন্য মুভি বলি, তো গিয়েরমো হ্যাজ a like a great energy to create all these fantasies, এবং he has a great imagination most importantly. তো পিনোকিওতে আমি আই লাইক দ্য অ্যানিমেশন, ইটস এ ভেরি নিউ টেক অন অ্যানিমেশন, একটু ওল্ড ওয়েতে কে অ্যাপ্রোচ করে অ্যাডাপ্ট করে খুব সুন্দর করেছে স্টোরিটা। বাট আমি রবার্টো বেনিনির পিনোকিওটা দেখার খুব ইচ্ছা আছে, আমি এখনো দেখে উঠতে পারিনি, বাট পিনোকিও স্টোরিটা এত একটা মানে অ্যাট্রাকটিভ পাওয়ার আছে, যেটা নিয়ে অনেকেই কাজ করছে। লাস্ট ডে আই থিঙ্ক আই ডিসকাসড অ্যাবাউট র্যাচেল পোর্টসম্যান পিনোকিও, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট ওয়ান। সো এখানে আমি গিয়েরমোর ক্ষেত্রেও দেখছি যে ও পিনোকিও বানাচ্ছে 2022, খুব রিসেন্টলি আমরা এটা দেখতে পারবো। বাট মানে লেটস সি হাউ ইট গোজ। আমি এখনো শুনিনি, শুধু ট্রেলারের মিউজিকটা শুনেছি, বাট দেখতে হবে। রবার্টো বেনিনির পিনোকিও I would like to listen to, watch, I would like to watch, and the score I would like to listen to. এইগুলো আছে। ফ্রেঞ্চ কয়েকটা দারুণ দারুণ মুভি আছে। লাস্ট কশনটা তো বললাম, এটা তাইওয়ানের এখানে হয়েছে, অ্যাংলি বানিয়েছে। বাট রেনোয়া খুব সুন্দর মিউজিক ছিল। সিনেমাটা অতটা গ্রেট সিনেমা না, বাট ইটস খুব মিউজিকটা খুব সুন্দর ছিল। তো ওটাই আর কি, পোলান্সকির সাথে খুব ভালো কাজ করেছে, বিকজ পোলান্সকি ইজ ভেরি ফন্ড অফ পিয়ানো অলসো, পিয়ানোটা খুব ভালো বোঝে। ইফ ইউ লুক এট পিয়ানিস্ট,
পোলান্সকি খুব সুন্দর ইউজ করেছে পিয়ানো। সো পোলান্সকির সাথে ওই কাজ করেও খুব মজা আছে। তো সেটাই, আই থিঙ্ক মরিস জারের একটা কালকে আমি যেটা করবো, আজকে আর আমি বলছি না, বিকজ আজকে আমি ফিলোসফিক্যাল ডিসকাশনটাই বেশি রাখলাম। কালকে সকালে আমি একটা ছোট্ট করে সেশন করে নেবো, যেখানে আমি একটু বাজিয়েও দেবো, যেরকম আমি করছি, একটু একটু পিয়ানোটা বাজিয়ে নিলাম, কয়েকটা থিম, আবার একটু কয়েকটা ইন্টারভিউজ একটু শুনিয়ে নিলাম, সেটা করে দেবো। আজকে আর আমি এটাকে কন্টিনিউ করছি না, বিকজ লেটস হ্যাভ ইট মোর ফিলোসফিক্যাল, বিকজ দ্য ওয়ে উই আর প্রগ্রেসিং, I think we need to talk about music in a very serious way also. Serious way means in terms of respect and devotion. সিরিয়াস ওয়ে মানে সবকিছু আমি সিরিয়াসলি করবো, তারপর একটু মানে জড়ো সড়ো হয়ে যায়। আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দ্যাট। ইট শুড বি ফান, ইট শুড বি এন্টারটেইনমেন্ট, ইট শুড বি ফান, ইট শুড বি মানে it should be giving you some energy, and you should be enthusiastic about creating that composition. But যেটা আমি চাইছি সেটা হচ্ছে রেসপেক্ট আর ডিভোশন নিয়ে একটু ফিলোসফিক্যাল ডিসকাশনটাও হোক, বিকজ ফিলোসফিটা যখন আমাদের একটু সমৃদ্ধ হয়, দেন উই ক্যান ক্রিয়েট বেটার মিউজিক অলসো। এনিওয়েজ, আজকে আমি এটা এখানেই শেষ করব ছোট্ট করে। কালকে হয়তো আধ ঘন্টা কি 45 মিনিটের একটা ছোট সেশন করব। There we will discuss about some interviews, some instruments and all. Thank you so much.